হ্যাঁ, সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। পবিত্র রমজানের দিনে হোপ এভরিবডি ইজ ডুইং ভেরি ভেরি ওয়েল। আমরা এখন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলবো, বেসিক্যালি হাউ ইজ দ্য ইনোভেশন উইথ টেকনোলজি পোস্ট কোভিড। আমি প্রথমবারের মতো স্ট্রিম ইয়ার্ড ইউজ করতেছি, সো উই মাইট হ্যাভ সাম সর্ট অফ ফ্লেকিনেস, বাট লেট মি নো। Again, I'm going to be looking at the live comment. এবার আমার কোনো প্রেজেন্টেশন নেই। আমি যেটা করব, I will definitely try to answer all of your question. Anybody কারো যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে তোমরা প্রশ্ন করবে, আমরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? So why don't I start with a few things? সবচেয়ে বড় এবং প্রথম জিনিস হলো, hopefully everybody is safe. This is a very major একটা impact. আমি তোমাদের সাথে একটা data point share করি. I think this is a very prudent to do that. আমরা যদি এখন দেখি পৃথিবীতে টোটাল কনফার্মড কেস 3.4 মিলিয়ন এই মুহূর্তে, সো হুইচ ইজ এ ভেরি একটা বড় একটা নাম্বার। হ্যাঁ, সো it's a lot of people, এবং অনেক সময় দেখা যায় এটা ফ্লু লাইক সিমটম, বিভিন্ন জিনিস আছে। উই নিড টু গো টু দ্য অথরিটি টু গেট দ্য রাইট ইনফরমেশন। আমরা হয়তো ফেসবুকে কিছু ইনফরমেশন দেখি, কারো কোনো ওপিনিয়ন দেখি, সাজেশন দেখি, সো উই ডেফিনেটলি নিড টু গো টু দ্য রাইট সোর্স। হু আর দ্য রাইট সোর্স রিয়েলি? আমি নিউ জার্সি থেকে তোমাদের সাথে কথা বলছি। এগেইন, হিয়ার সিডিসি ইজ দ্য রাইট সোর্স, ফর এক্সাম্পল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল। আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড WHO অথবা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ইজ দ্য রাইট ইনফরমেশন ইউ ক্যান সি। সো এগেইন, আমি জাস্ট কয়েকটা মিনিট সময় নিলাম তোমাদেরকে কথা বলার জন্য। উইথ দ্যাট, আমার নাম মোহাম্মদ মাহাদিউজ্জামান অপু। আমি বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের পক্ষ থেকে আজকে লাইভ অনুষ্ঠানে এসেছি তোমাদের জন্য। আমরা আজকে কথা বলবো প্রযুক্তি সংক্রান্ত। হোয়াট ইজ টেকনোলজি, হাউ ক্যান আই ইনোভেট পোস্ট কোভিড? হ্যাঁ, সো উইর গোনা টক অ্যাবাউট আ লট। এবং তোমাদের সবাইকে সালাম। আমি আই ক্যান সি তোমাদের লাইভ কমেন্ট গুলাও দেখতে পাচ্ছি, which is very fantastic. Now just let's think about this particular experience. আমাদের এখন যে এক্সপেরিয়েন্সটা হচ্ছে, পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ একসাথে আমরা কোলাবোরেট করতে পারতেছি। দ্যাটস গোনা বি রিয়েলি দ্য ক্রাক্স অফ আওয়ার পোস্ট কোভিড লাইফ। আমরা সবাই বাসায় বন্দি থেকেও কিন্তু আমরা অনেক কাজ করছি। দ্যাট উইল বি ওয়ান অফ দ্য কোর এলিমেন্ট ইন টার্মস অফ টেকনোলজি বেসড ইনোভেশন। সত্যি কথা বলতে, যে কিভাবে রিমোটলি আমাদের যে কাজগুলো আমরা ফিজিক্যালি করতাম সেগুলো কিভাবে রিমোটলি করা যায়, এটা নিয়ে আমরা বেশ কিছু কথা বলবো। এন্ড আই হ্যাভ সাম নোটস দ্যাট আল শেয়ার উইথ ইউ। এবার এগেইন আমি কোনো পাওয়ার পয়েন্টে যাচ্ছি না। সো there are few things that let's keep as a baseline. এক নাম্বার, প্রথমত হলো আমরা সবাই we are maintaining an unprecedented thing, যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো হয় নাই। আমরা সবাই সোশ্যালি ডিস্টেন্স, আমরা অফিসে যাচ্ছি না, আমরা সবাই বাসায় বসে কাজ করছি। এক নাম্বার টু, অনেকের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলা তারা পাচ্ছে না। কিছু কারণ আছে। এক নাম্বার, তাদের চাকরি নেই, কাজ নেই, সুতরাং তাদের হাতে টাকা নেই। সো দে আর নট গেটিং দ্যাট মানি টু স্টার্ট উইথ। দ্যাটস এ ভেরি বিগ থিং। হ্যাঁ, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো পাচ্ছি না, আমাদের ইনকাম বন্ধ হয়ে গেছে। আমার প্রতিদিন যে ইনকাম আছে সেই ইনকাম গুলা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা হলো একটা বড় একটা ফ্যাক্টর। 3 নাম্বার ফ্যাক্টর হলো, আমরা যা কিছুই করতে চাচ্ছি সবকিছু ইটস বিকামিং ভেরি ভেরি কোলাবোরেটিভ। আমাদের হাতে অনেক সময়, যেহেতু টু সাম এক্সটেন্ট আমরা বাসায় আছি, আবার অনেক সময় কমও আছে, বাট উইল ডিসাইড অন দ্যাট ওয়ান, বাট ইট হ্যাজ টু বি সিগনিফিকেন্টলি মোর কোলাবোরেটিভ। তার মানে কি, একজন যে বাসা থেকে আমরা কাজ করব, লেটস টেক দ্যাট ওয়ান, কিন্তু বাসা থেকে একা কাজ করব না, সবাই মিলে কাজ করব। সো উই নিড টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। তারপরে যেটা হচ্ছে যে রিটেল, আমাদের যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস না, যেমন আমাদের কাপড় চোপড় কেনা বা অন্যান্য জিনিস যেটারে আমরা বলতেছি যে আমেরিকাতে যে বলছে নন এসেনশিয়াল আইটেমস। হ্যাঁ,
সেগুলোর প্রতি আমাদের ফোকাসটা অনেক কমে গেছে, কারণ ওইটার উপরে একটা ম্যাসিভ একটা মেজর একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল, সেই ইন্ডাস্ট্রিটা ইজ লুজিং আ লট। হ্যাঁ, আনএমপ্লয়মেন্ট আমেরিকাতে প্রায় 50 মিলিয়ন এখন। সো দের ইজ এ ভেরি, এই কোভিড এর কারণে দ্যাটস এ ভেরি বিগ অ্যান্ড ম্যাসিভ একটা নাম্বার। অনেক দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, শপিং মল গুলা সবগুলা খালি হয়ে যাচ্ছে। সো দিস আর টেক অল অফ দিস ডেটা পয়েন্ট, এইসব তথ্যগুলো আমাদের যেগুলো আছে সেগুলা সবগুলো নিয়ে আমাদের এই ভবিষ্যতের ইনোভেশন নিয়ে কাজ করতে হবে। সো এগেইন আজকের কনভারসেশনটা আই উইল গো টুয়ার্ডস দ্যাট ডিরেকশন। আমি এবং প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলবো, যে টেকনোলজি স্পেশালি তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলবো, যে কিভাবে তথ্য প্রযুক্তিটাকে আমরা ইউজ করতে পারছি। তোমরা যদি দেখো, অনেক কোম্পানি থেকে লে অফ হচ্ছে, অনেক কোম্পানি থেকে এমপ্লয়ি দরকার হচ্ছে না, এমপ্লয়ি কাজ করতেছে না। সো আই ওয়ার্ক ফর আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস, আমাজনে আমি চাকরি করি। আমাদের কিন্তু তোমরা যদি দেখো গত মাসে 1 লক্ষ লোক হায়ার করছে, এবং এই মাসেও আরো প্রচুর 75,000 লোক হায়ার করার কথা। ওয়ালাইকুম সালাম, আমি তোমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম জাসির ভাই, থ্যাংক ইউ ফর এভরিবডি জয়েনিং এগেইন। তার মানে এটা কি? এবং ক্লাউড কম্পিউটিং রিলেটেড যে কোম্পানিগুলো আছে, আমাজন, মাইক্রোসফট এবং গুগল, দেয়ার কাজ কিন্তু প্রচুর বেড়ে গেছে, তাদের কাজ প্রচুর বেড়ে গেছে। তার মানে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু অসম্ভব রকম অপরচুনিটি এখন সৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, কিন্তু এটাতে কাজে লাগাতে হবে কিভাবে? আমাদের যদি ট্রেডিশনাল, মানে আগে যেভাবে কাজ করতাম, আগে তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে কাজ করতো আমি একটু এক্সপ্লেইন করি তোমাদেরকে। আগে ছিল আমাদের ডাটা সেন্টার ছিল, আমাদের নিজেদের অফিসে একটা ডাটা সেন্টার ছিল, অথবা আমরা একটা ফিজিক্যাল ফেসিলিটিতে আমাদের ডেটা সেন্টার ছিল, সেখানে আমরা কম্পিউট সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্কিং সবকিছু দিতাম। পোস্ট কোভিড এইটা আরো অনেক কমে যাবে, কারণ আমি তো ফিজিক্যালি যেতে পারতেছি না অফিসে, এবং যাওয়ার দরকার নেই আমার। সো where am I gonna do those things? কোথায় আমরা এই কাজগুলো করব? আমরা এই কাজগুলো করব হলো ক্লাউডে। সো টু বিগিন উইথ দ্য ফাউন্ডেশন যে ছিল ক্লাউড কম্পিউটিং এর যে ফাউন্ডেশন, এই কোভিড এর কারণে এটার চাহিদাটা বেড়ে যাবে, প্রচন্ড রকম বাড়বে, এবং there would be a massive growth curve on that one. তার মানে আমাদের কি করতে হবে? আগে আমরা যারা ডাটা সেন্টার সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ ছিলাম, আমাদের এখন কাজ হলো এই সময়টাই সুযোগ নেয়া, আমাদের স্কিল গুলাকে ডেভেলপ করা ডেটা সেন্টারের বাইরে, ক্লাউড সম্পর্কে। and I'll go much more into detail on that one. This is the সবচেয়ে বড় ইনোভেশন এরিয়া। যেহেতু ফিজিক্যাল ডাটা সেন্টারে আমার যাওয়ার সুযোগ নেই এবং আমার কাজ করার সুযোগ নেই, সো আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন দ্য ক্লাউড কম্পিউটিং এনভায়রনমেন্ট। এবং আমার যেই আইডিয়াটাই হোক, সেটা হয়তো দেখা গেল যে ফেল করবে, অথবা প্রচন্ড রকম বড় হবে। তার মানে আমার একটা ভার্চুয়াল মেশিন দরকার, একটা সার্ভার দরকার, অথবা থাউজেন্ডস অফ সার্ভার দরকার মিনিটের মধ্যে। Where do I get that? I cannot do that in any traditional way. So this is gonna start revolving and changing. হ্যাঁ, তোমার সবার জন্য, আমাদের সবার জন্য। So what I am gonna do actually, তোমাদের সাথে কিছু কম্পিটেন্সি শেয়ার করব, যেগুলো 1 নাম্বার তোমাদের যেগুলা জানা দরকার এই মুহূর্তে, যেগুলা শিখলে প্রচন্ড নিজের কাজে লাগবে, নিজের পেশাগত কাজে লাগবে, দেশের কাজে লাগবে, এবং ওভারঅল এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তোমরা সামাজিকভাবেও অনেক সাহায্য করতে পারবে। ওকে, এগেইন আবার একটা প্রেমিসের কথা বলে দেই, আমি কিন্তু শুধু তথ্য প্রযুক্তির দিকে ফোকাস করব, কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই লাইনে আমি কাজ করি, সুতরাং সেটাই আমার এক্সপার্টিজ। ওকে, আচ্ছা, নাও আমরা যদি তথ্য প্রযুক্তির জিনিসটা আরেকবার দেখি, what is it doing? It's actually giving me an ability to work from home. 1 নাম্বার চেক, তার মানে কোভিডে আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে পারতেছি, চেক। নাম্বার 2, এটা আমার যে আইডিয়াটা ছিল, যে কোনো আইডিয়া হোক না কেন, টেকনোলজি এনেবল, আমরা যেটা বলি 4th শিল্প বিপ্লব, 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, a lot of other things, এই সব আইডিয়াটা আমি এখন, আমার সুযোগ হলো এখানে বাস্তবায়ন করতে পারবো। নাও হিয়ার ইট কামস, এইটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমার কিছু স্কিল দরকার আছে। এই স্কিলগুলো ট্রেডিশনালি আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাচ্ছি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারণ একটা স্ট্রাকচার একটা আছে, যে একটা কারিকুলাম আছে, তোমার
প্রোগ্রামিং শিখতে হবে, জাভা প্রোগ্রামিং, সি প্রোগ্রামিং, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ইউ ফাউন্ডেশনালি তুমি শিখবে ওগুলা, হ্যাঁ। তারপরে কিভাবে কি করবে সেটা। সো লেটস ডাইভ রাইট ইনটু ইট। এই মুহূর্তে তোমার যদি কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া থাকে, and I'll talk about a lot of ideas shortly, আইডিয়াগুলো কিভাবে কাজে লাগাবে, কি স্কিল দিয়ে। নাম্বার 1, তোমার শিখতে হবে সার্ভারলেস কম্পিউটিং। সেটা একটা অনেক বড় জিনিস। সার্ভারের সাথে যাতে কোনো রকম কোনো সম্পর্ক না থাকে। আই ওয়ান্ট দ্য প্রসেসর, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ওরি অ্যাবাউট দ্য সার্ভার। কারণ দেখো, কোভিডের ডেটাগুলো যদি দেখো, ডেইলি চেঞ্জ হচ্ছে, ডেইলি আমাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে। আমাদের গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা ইনস্ট্রাকশন পাচ্ছি, বা আমাদের সোশ্যালি আমরা একটা জিনিস, একটা নিত্য, মানে প্রতিদিন সো ডাইনামিক। উই ডোন্ট হ্যাভ ক্রিয়েটিভ স্ট্র্যাটেজি ফর লং টাইম। So we don't have, again, if I convert that into technology, I don't have time for servers. I need to do serverless computing. That's number 1. তোমরা যদি শুনে থাকো মনোযোগ দিয়ে, 1 নাম্বার স্কিল তোমার শিখতে হবে সার্ভারলেস কম্পিউটিং কিভাবে করা যায়। ইনফ্যাক্ট সার্ভারলেস কম্পিউটিং ইজ মাচ ইজিয়ার দেন সার্ভার। কোনো অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, কেবল টেবল লাগাইতে হবে। you just don't need to worry about any of this stuff. Focus on serverless computing, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হলো I would say serverless everything. হ্যাঁ, কম্পিউট করলা, আমি ওখানে প্রোগ্রামটা লিখলাম, that's all I need to worry about. এটা রাখতে হবে কোথায়? তার মানে একটা স্টোরেজ দরকার হবে। So you need to figure out and focus on object oriented storage. So it's going to be object storage, not a traditional block storage, not a traditional file storage. চেষ্টা করতে হবে তোমার অবজেক্ট স্টোর। এবং তোমার যে কনসেপ্টগুলো থাকবে, টেকনিক্যালি স্পিকিং, এগেইন সার্ভারলেস কম্পিউটিং এবং অবজেক্ট স্টোরেজ, দিজ আর দ্য 2 key things. নাও কোথায় ডেটাবেসটা কিরকম হওয়া দরকার? Don't think traditional. MySQL should not be in your thought process. সেটা তোমার ডেটাবেসের চিন্তা, বা Microsoft SQL বা Oracle. Forget about all those things. Go into that NoSQL type of platform. তোমার ওইরকম proprietary কোনো কনসেপ্টে যাওয়ারই দরকার নেই. It should be very easy key value pair type of database. Or it could be relational database, no problem there. কনসেপ্টটা হলো, you should not be worrying about database manage করার জন্য. You should be worried about the data, actual data, the schema and all those elements to it. তার মানে আমাজনের যদি আমি এক্সাম্পল দেই, ফর এক্সাম্পল Aurora, AURORA, you should focus on that, or DynamoDB. DynamoDB হলো তোমার NoSQL database. So you should be focusing on something like that. What happening is you're only paying for actual processing of your solutions that, or innovation that you're coming up with. So I'm just giving you these 3 very basic and foundational concepts: serverless compute, object-based storage, object store, and NoSQL databases, or even SQL databases. Make sure it's serverless. Essentially, you're not worried about the server. So let's take these 3 foundational points and you start building things. Now, what can you build? What kind of language you should use? You should definitely use, you should get out of the PHP, বা ট্রেডিশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে। সবচেয়ে ভালো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, সবচেয়ে ওয়াইডলি ইউজড, সেটা নট সবচেয়ে ভালো, বাট সবচেয়ে ওয়াইডলি ইউজড ইট শুড বি পাইথন। কারণ পাইথনে যদি যাও, তার সুবিধাটা হলো ডেটা নিয়ে কাজ করতেছো। Or you can go to Golang. পাইথনের সাপোর্টটা অনেক বেশি, Golang এর সাপোর্টটা মেবি একটু কম, but these are the 2 programming language that you should really focus on if you are building something based on that. Obviously, there are a lot of other things that you need to know, but foundationally speaking, you need to be very good at Python. এবং Python should be তোমার code base. Okay, now that you got these basic elements of it, what should I make? এখন আমার pro-COVID বা COVID oriented, what am I gonna make out of it? 1 নাম্বার, সবচেয়ে বড় একটা জিনিস হলো, you should focus on interactive application. ওকে, আবার বলি, ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন। যেটাই তুমি করো, হসপিটালের জন্য যদি বানাও, তাহলে একটা চ্যাটবট, technically speaking, but it should be so interactive that it actually answers all my questions. Alexa, Siri, বা Google Home,
okay Google, so those are the things that you need to think about. So you need to build an application based on a যে interactive যে টেকনোলজি গুলো আছে. So you learn yourself how to build a skill based on Alexa, for example, or Siri এর উপরে বেজ করে. So what happening at that moment, this is interactive because you are contactless. এখন আমরা কারোর সাথে কন্ট্যাক্টে যেতে পারছি না, we need to maintain social distance. How am I going to get the service? যে সার্ভিস গুলো আগে ছিল ফিজিক্যাল, একজন ডাক্তারের চেম্বারে আমরা যেতাম, I used to get that service. So how would I get those services? I absolutely need to have a very good interactive. এখন যদি তুমি গুগলে সার্চ করো, there are thousands of chatbots available, and one of the very big thing available right at this moment, I will tell you, is তোমার খুবই সহজে এগুলা তুমি বানাতে পারবে if you just study a little bit. Now প্রথম দিকে আমি যেগুলো বললাম, serverless, object storage, NoSQL databases, these are for computer science, but you don't have to be an expert on to create a chatbot anymore. In fact, Amazoneও chatbot service আছে, Google আছে, Microsoft আছে. You can go and use that chatbot service and put that interactive component to it. That makes it so much easier. So if you're a doctor, if you're a businessman, তোমার একটা ব্যবসা আছে, ধরো হ্যাঁ তুমি কি দাও, তুমি গ্রোসারি সাপ্লাই দাও, বাট এই মুহূর্তে দিতে পারতেছো না, বা এটার একটা সাবস্টিটিউট. So you can like start interacting with the end user wherever they are. That's the benefit. তোমার আগে কাস্টমার ছিল তোমার যে দোকানে বা যে স্টোরে বা ডাক্তার হলে চেম্বারে যারা আসবে. Now your customers are global. Anywhere in the world they are your customers. So what you need to do is start interacting with them. Make it more personal. Make it extremely personal. Whatever I need. এখন একটা প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি, COVID-19 উপলক্ষে there are millions of information everywhere. হ্যাঁ, so there are, যদি এত ইনফরমেশন থাকে, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ আমি জানবো কিভাবে, কোনটা আমার জন্য? হ্যাঁ, আমি হয়তো মহাখালীতে আছি, I wanted to know specifically মহাখালীতে কিভাবে আমি এই জিনিসটা পেতে পারি. I don't need to know in New York কিভাবে হচ্ছে, but or নওগাঁতে কিভাবে হচ্ছে. I need to know specific for me. How do I make it very specific? So the second thing, first the interactive, second element হলো personalization. So that's the next level of innovation. It has to be extremely personalized. Now সুবিধাটা হলো এতদিনে গত 5 বছরে personalization became very effective. In fact, if you go to Amazon, Google or Microsoft, I'll give you Amazon example because that's where I work. Personalize নামে একটা সফটওয়্যার আছে, meaning that একটা টুল আছে. You go AWS console গিয়ে personalize টাইপ করলে you পেয়ে যাবে সেটা. What does it do? It can do a lot of things. It sees my pattern. I can control my pattern, my behavior, and where I am. লোকেশন বেসড সার্ভিস আছে, সেখানে আমি জানতে পাচ্ছি আমি কোথায় আছি, তাই না? আমি আমার যদি মোবাইল ফোনটা ধরি, আই ক্যান সি ইট, আমি এই মুহূর্তে এই জায়গাতে আছি. তার মানে it already knows where I am to begin with. So আমাকে কেন সে বলবে তুমি নিউ ইয়র্কের থেকে, এটা আমি মহাখালীতে থাকলে I want to know about মহাখালী, তাই না? It already has the data point. Now মোবাইল ফোনের অলসো আমার এই পার্সোনাল ইনফরমেশনটা আছে, কারণ আমি যখন মোবাইল ফোন কিনতে গেছিলাম বা সিম কার্ড কিনতে গেছিলাম, I utilize my NID, তাই না, ন্যাশনাল আইডি. সো তার মানে I have a lot of data already. So use all these things, and not only that, I have the browser history, whatever it is. I might have bought something for bikroy.com বা Bagdum বা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি জিনিসগুলো কিনেছি. That means that I have a lot of data points already. So I actually have to have significant personalization. This is a second element of it. Any innovation you do, it needs to be first interactive, second personalized. তার মানে যাই করি না করি ইন্টারঅ্যাক্টিভিটিতে থাকতে হবে, পার্সোনালাইজেশনটা থাকতে হবে. এই দুটো যদি থাকে, then you became very very effective. কারণ ধরো একটা দোকানে গেলে 1000টা আইটেম আছে, তার মধ্যে থেকে একটা কিনবা, কিন্তু তুমি যখন দোকানে ঢুকলা তখন এক্স্যাক্টলি তোমার যে আইটেমটা দরকার শুধু সেই আইটেমটাই যদি থাকে, you just saved a lot of time. Now through the virtual world, এখন এই ভার্চুয়ালি, এবং এই জিনিসটা আরো অনেক সহজ করে দিছে, কারণ ভার্চুয়ালি আই নো হোয়াট আই নিড, কারণ আমি তো ইন্টারাক্ট করেই আসছি. ইদার আমি কথা বলে ইন্টারাক্ট করছি, টাইপ করে করছি,
বা আমার হিস্ট্রি থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমি ইন্টারাক্ট করছি, দেন আই হ্যাভ the personalization factors of it. Then what can I do? এখন আমি এই জিনিসটা যখন কিনতে যাব, এটা কিনতে যেতে পারি অথবা আমি ডাক্তারের কাছে যখন যাব, ফর এক্সাম্পল, আমার ইনফরমেশনটা আমার ওদেরকে দিতে হবে, তাই না? আই নিড টু গিভ দেম ইনফরমেশন। কিনতে গেলে আমার কত টাকা আমি অ্যাফোর্ড করতে পারবো, কি রং আমার দরকার, এগুলা। বা ডাক্তারের কাছে গেলে আমার টেম্পারেচার কত, হ্যাঁ, হোয়াট am I ফিলিং, আমার কি ধরনের, আমি কি নসিয়াস ফিল করতেছি কিনা, বমি বমি ভাব কিনা, জ্বর আছে কিনা, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আই এম ফিলিং। এগুলাও আবার বেশিরভাগই এখন ইলেকট্রনিক আছে থার্মোমিটার মাধ্যমে, অর ইফ ইট ইজ নট, আমি জাস্ট টাইপ করে আমার ভেরি পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলা তখন আমি দিলাম। দিস হ্যাজ টু বি সিকিউরড। তার মানে তোমার যে জিনিসটা তুমি দিবে ভেরি ভেরি সিকিউরড ওয়েতে দিতে হবে। এখন আগে এই সিকিউরিটি নিয়ে অনেক প্রবলেম ছিল। প্রবলেম মানে কি, ইট হ্যাড আ লট অফ গ্যাপস। কিন্তু গত 10 বছরে এত বেশি সিকিউরিটি টুল চলে এসছে, লাইক থ্রু সার্টিফিকেট, থ্রু অথেন্টিকেশন, থ্রু এনক্রিপশন টুলস, এবং প্রচুর পরিমাণ টুল এখন চলে আসছে, যে টুলগুলো ইউজ করে ইউ ক্যান ভেরি সিকিউর ইট। You can keep the data, you can destroy the data as well. আগে ডেটা একবার চলে গেলে you could not destroy it. Now you could. কারণ ওই যে জিডিপিআর রেগুলেশন আছে, যেটা ইউরোপে প্রাইভেসি অ্যাক্ট আছে, সবাই চাচ্ছে যে আমার ডেটা, এটা একটা খারাপ ডেটা, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। সো you have ability to destroy, or you can keep it, because if it is my personal history, health history, যে জানা দরকার, আমার একটা অপারেশন ছিল বা আমার একটা স্টিন্ট পড়ানো আছে, বা whatever it is, I need to do this. অথবা শপিং এর ব্যাপারে I buy this type of stuff. আমি সবসময় সাদা রঙের শার্ট পছন্দ করি, বা আমার অলরেডি গোলাপি শাড়ি আছে, মেজেন্ডা শাড়ি আছে, সবুজ শাড়ি আছে। Now I don't want to buy those, I want to buy blue, নীল রঙের শাড়ি কিনতে চাই। So you get those kind of elements to it, make it very personal. And to do that, what you really need, একটা machine learned algorithmic model. That's the third one. So how do I do these things? I actually need a back end, একটা data lake দরকার, যেখান থেকে আমি সমস্ত ইনফরমেশন গুলা এইভাবে আমি প্রসেস করতে পারবো। So what does it mean? That means that আমাজনে যেমন একটা প্রোডাক্ট আছে সেজ মেকার, ও সবখানেই কিন্তু আছে, গুগলেও আছে এবং মাইক্রোসফটেও আছে। So I'm just giving a particular example of it. সেজ মেকারে তোমার এই মেশিন লার্নিংটা খুব সহজ করে দিছে। আগে যেমন আমাদের শিখাইতে তো এটা কি কুকুর না বিড়াল, কুকুর না বিড়াল, অনেক ছবি দিয়ে তখন মেশিনটা অটোমেটিকলি শিখলো, ওকে নেক্সট টাইম যখন একটা কুকুরের ছবি দিবে এটা বুঝবে অটোমেটিকলি কুকুর, আর এটা বিড়াল হলে বুঝবে অটোমেটিকলি বিড়াল। There are various way, and you guys can go through these things. You must, if you are a computer science graduate, আগে ছিল মেশিন লার্নিং এ স্পেশালিস্ট হতে, এখন this is just a foundational একটা এডুকেশন। You must know it, it's not an option, you must know it. হ্যাঁ, যেমন পাইথন প্রোগ্রামিং যেমন শিখবে, সেরকম তোমার মেশিন লার্নিংটাও তোমার এখন শিখতে হবে, বিকজ এনিথিং দ্যাট ইউ টাচ এখন বা গোয়িং ফরওয়ার্ড পোস্ট কোভিড, এভরিথিং শুড হ্যাভ মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম বিল্ট ইন টু দিস প্রসেস। কারণ যাই করো না করো, মানুষজনের অত সময় নাই, মানুষজন সামনাসামনি তোমাকে কোনো সময় দিতে পারবে না, সো দে আর গোনা গিভ দ্য টাইম দিস ওয়ে। মেশিন লার্নিং অলসো হেল্প করতে পারে। তোমরা যে আমি একটু আগে কোভিড এর একটা ডায়াগ্রাম দেখালাম, হাউ ডু দে নো দিস থিংস? there is one big element of একটা traceability. আমি তোমাদের একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম, যে বলতেছিল যে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে চাই কোভিড উপলক্ষে। আমি বলছি ওকে, হোয়াট আর দ্য থিংস নিডেড? তোমার কাছে অলরেডি ডেটা আছে, ফর এক্সাম্পল আমরা ডেটা পাচ্ছি যে বাংলাদেশে কতজন মারা গেছে, কোথায় আছে, কতজনের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, কোথায় কোয়ারেন্টিন আছে। সো দেখা গেল যে আমার কাছে মানুষের ডেটা আছে, ওকে, আমি সেলফ একটা ডায়াগনস্টিক বা টেস্ট করতে পারতেছি। দেখা গেল যে খিলগা তে একটা বাসায় কোয়ারেন্টিন, একটা বাসায় এরকম হয়েছে। সো দেন ওই, এবং দেখা গেল এখন থেকে তার মানে এখন যেহেতু তাদের কোভিড ধরা পড়ছে উইদিন লাস্ট 15 days, we can assume based on some sort of data, let's say that's the arbitrary data points, you figure it out what is that right one. তার মানে গত 15 দিনে এই বাসায় যে কোয়ারেন্টিনে যারা ছিল তারা কোথায় কোথায় ছিল, we trace that through maybe their cell phone and location based data থেকে, অথবা somehow we get those data points, you need to figure out
and this is where it comes the next one, API. I'll talk about that. ওই ডেটাগুলো নিয়ে তারা যেখানে যেখানে ছিল, তোমার ফোনটা তোমাকে বলে দিবে, ও এই যে খিলগাতে এই অ্যাপার্টমেন্টে এমন একজন, তারা তাদেরকে কোভিড পাওয়া গেছে। তার মানে ইউ কুড বি এ ভিকটিম, তুমিও একটা ভিকটিম হওয়ার সময়। ট্রেসেবিলিটি, হ্যাঁ, কেন? কারণ ও আচ্ছা, তারা এক সময় কারণ বাজারে বাজার করতে গেছিল এবং তুমিও ওই একই সময় কারণ বাজারে ছিল। সো there is a chance you might or might not get it, but I am actually telling you there is a chance that you have done it, কারণ তারা গেছিল হলো 8 দিন আগে ওইখানে। তার মানে there are 7 more days you should check yourself, but তারা যদি 15 দিনের আগে যেয়ে থাকে, 16 দিনে, you don't have to worry about it because they were there before 15 days. These, as soon as you start doing those things, it would automatically এটা শিখতে থাকবে, প্যাটার্ন গুলা জানতে থাকলো, জেনে অটোমেটিকলি তোমাকে বলে দিল যে if you are to some extent a suspect person for COVID, or তোমার কি কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। Now same exact model you can do it for anything. আমার দেখা গেল যে গ্রামে এখন প্রচুর পরিমাণ কুমড়া হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল ঢাকা শহরে কুমড়া পাওয়া যাচ্ছে না, আরেক গ্রামে প্রচুর টমেটো হচ্ছে, দিনাজপুরে টমেটো পাওয়া যাচ্ছে না, সামথিং আই এম মেকিং ইট আপ। নাও ইফ ইউ স্টার্ট টেকিং অল দিস ডেটা পয়েন্টস, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি বিল্ড অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, একটা ডেটা লেক, একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারো যে হাউ ক্যান আই অ্যাকচুয়ালি টেক অল দিস ডেটা পয়েন্টস and you know come up with a solution. অনেক ডেলিভারি কোম্পানি আছে যারা বন্ধ করে দিছে because you know they cannot do these things. Now if you give them enough data points, they can make very intelligent choice. হ্যাঁ, তারা একটা ইন্টেলিজেন্স, একটা ও আচ্ছা, আমি যদি দিনাজপুর থেকে টমেটোটা নিয়ে আসতে পারি, এখন দিনাজপুর থেকে দেখা গেল যে আমি আই এম জাস্ট মেকিং ইট আপ, রংপুর পর্যন্ত আসতে পারতেছি, হ্যাঁ, তারপরে কিন্তু আমাকে আসতে দিচ্ছে না, there is a gap, I don't have transportation. রংপুরে আমি একটা হাব বানিয়ে ওইখানে নিয়ে আসলাম, then I can distribute that from there. So you could be extremely innovative on those kind of things. হ্যাঁ, নাও এগুলো করার জন্য আরেকটা জিনিস আছে, যেহেতু ডেটা সবার কাছে আছে, বিভিন্ন লোকের কাছে ডেটা আছে, so what we need to do, another very big thing is data exchange বানাতে হবে। ডেটা এক্সচেঞ্জ মানে কি, সবাই বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে আসবে, আবার যার যার যেই ডাটা দরকার সেটা সে নিয়ে যাবে, বাজারের মতন অনেকটা। আমার কাছে প্রচুর ইলিশ মাছ আছে, রুই মাছ আছে, আমার কাছে ইলিশ মাছ আছে, আমি শুধু ইলিশ মাছ নিয়ে আসছি, আরেকজন কই মাছ নিয়ে আসছে, আরেকজন ফুলকপি, আরেকজন বাঁধাকপি নিয়ে আসছে, আর যে বাজারে কিনতে যাচ্ছে সে একটা ইলিশ মাছ, কিছু কই মাছ, কিছু ফুলকপি, কিছু, সে সবগুলা কিনতেছে। তার মানে দ্যাট বাজার, দ্যাট মার্কেট প্লেস becomes a data exchange. That's what you need to think about. Maybe this is a very good time to create a marketplace for data. Create a marketplace, এই ডেটা গুলা কোথায়? তার মানে তুমি ধরো দেখা গেল কুমিল্লাতে আছো, তোমার কাজ হবে কুমিল্লার সমস্ত ডেটা সংগ্রহ করা, দ্যাটস ইট, ইউ ডান। এই ডেটাটা সংগ্রহ করে তুমি একটা ডেটা এক্সচেঞ্জের মধ্যে তোমার এই ডেটাগুলো পাবলিশ করবে। আর আমি আছি নওগাঁতে, নওগাঁর ডেটা আমি পাবলিশ করব, আর কেউ আছে ঢাকাতে, ঢাকার ডেটা পাবলিশ করবে। নাও এখন এগুলো পাবলিশ করে আমার একটা বড় ডেটা এক্সচেঞ্জ হলো। এখন যারা কুরিয়ার সার্ভিস আছে, একটা কুরিয়ার কোম্পানি হলো, এই সবগুলা ডাটার থেকে দেয়ার কনজিউমার হবে, তারা ডাটাগুলা কিনবে, কিনে তারা তাদের রাউটিংটা ঠিক করবে যে আমি এইখান থেকে যে এইটা পিক করব, ওইখান, ওকে গুড, এইভাবে ডেলিভারি দিলে, এখন কিভাবে ডেলিভারি দিতে হবে, আমি নওগাঁ থেকে তো ডাইরেক্ট ঢাকা আনতে পারতেছি না, সো এটা এখানে এনে এই হাবে রাখবো, এই হাবের থেকে এখানে নিয়ে আসবো। সো ইউ ক্যান রিয়েলি মেক এ ভেরি কমপ্লেক্স সলিউশন ভেরি সিম্পল। This is the time. That is the post-COVID solution. You need to figure out a completely disruptive একটা ইকোনমিকে কিভাবে sew together করতে হয়। And again, just to give you an idea, তোমার কিছু foundational skill দরকার আছে, then you can be very innovative. It has to be interactive. It has to be extremely personalized. You have to have a machine learning experience, meaning it has to learn by itself and different modeling of it. Then you have to create a data exchange where all the data comes in together and people take it out. And how do you do that? Technically speaking, you create an API. তোমার ডেটাগুলো থাকলো এক জায়গায়, you provide all the governance model of those data, meaning secure করা যায় কিভাবে, কে কোনটা শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, কিভাবে পে করবে, and then you create an API. এটা পুরোটা একটা API হাব হয়ে গেল, সবাই ওই API তে যে যার যার পছন্দ মতো ডেটা নিয়ে নিবে। সুবিধাটা কি হলো, খুবই তাড়াতাড়ি you can reiterate, you can create, be innovative and come up with a solution.
এখন তোমার যেটা করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্যাট সামথিং উই নিড। দেখা গেল যে আমাদের গ্রোসারি দরকার, এক নাম্বার। ওকে, আমাদের আমাদের কাঁচা বাজার দরকার। কাঁচা বাজারের জন্য অনেকেই বিভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করতেছে। ওয়ান্স উই হ্যাভ অল দিস ফাউন্ডেশন থিং, খুব সহজে তোমার ইনোভেট করা যাবে, ভেরি ইজিলি, ভেরি ভেরি সিম্পলি। নাও এখন দেখা গেল আমার যে হসপিটালে যাওয়া দরকার, ভেরি it's not COVID, but I need something. How do I get to that one? Same way, get all the data points, কোন হসপিটালে এখন ডায়াবেটিসের রোগী দেখতেছে, কারণ তাদের কাছে ডায়াবেটিস সাপ্লাই থাকতে হবে। দেখা গেল আগে একটা হসপিটালে দেখতো ডায়াবেটিসের রোগী, কিন্তু এখন তাদের এত বেশি কোভিড পেশেন্ট হয়ে গেছে, দে ক্যানট ডু দ্যাট এনিমোর। সেম থিং, ইউ গেট দোজ ডেটা পয়েন্ট, ডেটা এক্সচেঞ্জের থেকে ওই ডেটাগুলো নিয়ে তুমি এই সলিউশন দিতে পারবে। নাও হাউ ডু ইউ মেক মানি আউট অফ ইট? ইটস ভেরি সিম্পল। এই তোমার data flow থেকে you figure out whatever your revenue model, but the suggestion is that everybody should pay based on a transaction. আমি যদি ডেটা নেই 1 মিলিয়ন ডেটা ফ্লোর জন্য আমি এই টাকা পে করলাম, বা প্রতি হাজারে এত টাকা, সো সামথিং লাইক দ্যাট, মেক ইট ভেরি ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ভেরি ইজি ফর পিপল টু ডু ইট। অনেকটা এটা যদি আমরা চিন্তা করি মিডিয়ার মতন, সংবাদপত্রের মতন। হ্যাঁ, যেমন এপি ছিল, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, তাদের কাছ থেকে ডেটা আসতো, বাসস আছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, তাদের কাছ থেকে ডেটা আসতো। বিভিন্ন জনের ডেটা নিয়ে আমরা আমাদের সংবাদগুলো পাবলিশ করি। যখন পাবলিশ করি, এন্ড ইটস রিয়েল টাইম, অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং রিয়েল টাইম, যে তাদের সাথে সাবস্ক্রিপশন থাকবে, all of those things are already pre-configured. This is where your API based data exchange come into play. হ্যাঁ, this kind of like I would say the 5 pillar of getting ready for the post-COVID innovation. হ্যাঁ, সো আমি আই থিঙ্ক বেশ হাফ এন আওয়ার হয়ে গেল। সো let me take some of the questions. আমি দেখি কি কি ধরনের প্রশ্ন আছে। ওকে, অনেক সালাম পেলাম। ওয়ালাইকুম সালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা কোয়েশ্চেন হলো AWS সার্টিফিকেশন কিভাবে বাংলাদেশ থেকে আমরা পেতে পারি? আরেকটা জানা, ক্লাউড কম্পিউটিং এ কি কি অনলাইন কোর্স করে রাখলে বাংলাদেশ থেকে আমরা কাজ করতে পারবো? সো ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, বাট আমি মনে হয় অনেকটা অ্যান্সার তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। AWS সার্টিফিকেশন ইজ অনলাইন করে দিচ্ছে, ভার্চুয়াল এখন। সো ইউ শুড গো চেক ইট আউট। AWS সার্টিফিকেশন গুগলে সার্চ করলে you can find all those information, just very simple. আমি যেটা বলবো, AWS সার্টিফিকেশন হচ্ছে this is a time to prepare for the specific technology, স্পেসিফিক সার্টিফিকেশন। এখন তোমার প্রিপারেশনের সময় দেখা গেল যে ও আচ্ছা লোকেশন বন্ধ, AWS সার্টিফিকেশন এখন অল ভার্চুয়াল as far as I know, meaning that তুমি বাসা থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে। You need a camera, you need the whole setup, তারা সার্টিফাই করতে হবে, and make sure that you do that. এবং যখন পরীক্ষা দিবে তখন যাতে মোবাইল ফোন, everything has to be turned off, you cannot have anything, virtually speaking. কি সার্টিফিকেট করতে হবে? You start with a foundation like a practitioner, tells you all the products. Then you have associate level certification, which is solution architect, developer, sysops, and then you get to the specialty. আচ্ছা, সবকিছুই করা যায়। ইনফ্যাক্ট ইট গিভস ইউ অ্যান এবিলিটি, কারণ দেখো যে AWS এ প্রচুর পরিমাণ জিনিস আছে যেগুলো খুবই গ্রো করতেছে। সো ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্য টেকনোলজি ট্রেন্ড। সার্ভারলেস, আই টোল্ড ইউ, মেশিন লার্নিং, আই টোল্ড ইউ, এবং ওই যে ডেটাবেসেস, new generation databases, these are a very big ones that you can look forward to for now. Ovai একটা কোয়েশ্চেন আছে। থ্যাংক ইউ Ovai, ফার্স্ট অফ অল গিভিং মি দিস অপরচুনিটি টু টক অ্যাবাউট। সামনে আমাদের ভাইয়া সালাম, কোন ধরনের সলিউশন বানালে সামনে আমাদের উদ্ভাবক বা তাদের প্রোডাক্ট সার্ভিস বাজারে সেল করতে পারবে? সামনে কি ধরনের ইনোভেশন বেশি কাজে লাগবে? আর কিছু বাস্তব উদাহরণ কি দেওয়া যায়? Okay, so that's a very good point. I'm starting to talk about that right now, which is, for example, remotely যেসব কনজিউমার সার্ভিস বা বিজনেস সার্ভিস ছিল যেগুলো আগে করা যেত। এক নাম্বার আমার কাছে মনে হয় ব্যাংকিং সার্ভিসের জন্য আমাদের ব্যাংকে যেতে হয়। সো think about how we can do the whole thing remotely. কিভাবে একজন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকতে পারে, that's it, just do all of it. আমি কিভাবে টাকাটা, অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে আমাদের। সো দেখা গেল যে আমি একটা ভার্চুয়াল ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছি একজন ব্যাংক টেলারের সাথে বা ব্যাংক অফিসারের সাথে, দ্যাট কুড বি ওয়ান অফ দেম। ডাক্তারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছি। হাউ ডু আই ডু দ্যাট? I have a feeling this is going to be one of the largest marketplace
টু ইন্টারাক্ট, এক। দুই নম্বর, আমি কারো সামনাসামনি যেতে যাচ্ছি না, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু interact with it. The chatbot is a very big way, an interactive way to doing those things. How do you make money out of it? Per transaction. আগে যেমন আমাদের সার্ভিস হিসেবে দিতাম, এখন আমাদের পার ট্রানজাকশন। দেখা গেল ডাক্তার যেখানে আগে আই এম জাস্ট মেকিং ইট আপ, আই ডোন্ট নো, 100 টাকা চার্জ করলো, সেখান থেকে তুমি 5 টাকা কেটে নিলে প্রতিটা, যেহেতু তুমি সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছো, ভার্সেস ও এটার জন্য আপনি আমাকে 1 লাখ টাকা দেন, আমি সেট করে দিচ্ছি না, প্রতিটা ট্রানজাকশনের জন্য ট্রানজাকশন বেসিস। আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি দ্য নিউ নর্ম গোয়িং ফরওয়ার্ড। অথবা যেমন আমার যদি ডেটা এক্সচেঞ্জ বানাই, যে কোথায় অ্যাগ্রো বেসড বিজনেস গুলাতে, এইখানে আমার ধান আছে, এই ডেটাগুলো আমি কালেক্ট করলাম, ওই যাদের ধান চাষিদের এদের সবার কাছ থেকে নিলাম, ডেটাগুলো কালেক্ট করার পরে এই ডাটাটা যারা ইউজ করবে তাদেরকে দিলাম, এক, সেটা এটা হতে পারে। অথবা ধান বাংলাদেশের কোথায় কার কাছে কি আছে আমি সমস্ত কিছু কালেক্ট করলাম, দ্যাট কুড বি অলসো মাই মডেল। ইটস অল অ্যাবাউট ডেটা। সত্যি কথা বলতে, ইফ ইউ লুক এট পোস্ট কোভিড, ইটস গোনা বি ডেটা and processing of the data. This is going to be the largest business, biggest business. First and foremost, we all have to be safe. You know, how do I keep ourselves safe? That's number one. আরেকটা জিনিস আছে কিন্তু আমি বলবো যে চ্যারিটেবল কন্ট্রিবিউশন, মানে এই যে আমরা দিচ্ছি, বিভিন্ন লোককে দান করতেছি, বিভিন্ন প্রোগ্রাম হচ্ছে, হাউ ডু আই মেক ইট মোর কম্প্রিহেন্সিভ, কিভাবে বানাতে পারি? থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম অফ দ্য ইনোভেটিভ। আমি জানি যারা এখানে পার্টিসিপেট করেছে, দে কুড বি ভেরি ভেরি ইনোভেটিভ to begin with, and when you become innovative, that helps. কারণ দেখা গেল যে আমরা একই জায়গায় অনেক ডোনেশন করতেছি আর বেশ কিছু গ্যাপ রয়ে গেছে। সো মেবি ইট কুড বি এ ভেরি গুড আইডিয়া ম্যাপ বানানো বাংলাদেশের, কোথায় কোথায় ডোনেশনটা যাচ্ছে, কে কে যাচ্ছে ডোনেশন, তারা যাতে একটু রেজিস্টার করে ওখানে, যে ওয়ার গোনা গিভ ডোনেশন এই জায়গাতে, হ্যাঁ, খিলক্ষেতের এই বস্তিতে আমরা ডোনেট করলাম, গুড। তার মানে নেক্সট পার্সন খিলক্ষেতের বস্তিতে না যে সাথে সাথে না যে দে ক্যান গো টু দ্য নেক্সট প্লেস। অথবা আমরা বিভিন্ন জায়গাতে, ঢাকা শহরে দিলাম, ঢাকার বাইরে দিলাম, আমাদের দেখা গেল ফেনীর একটা এলাকাতে আমাদের দেওয়া বাকি আছে, কেউ দিচ্ছে না। সো ইউ নো, উই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট থিং, কারণ এত লোক বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ডোনেশন দিচ্ছে, ইভেন গভর্নমেন্টকেও আমরা হেল্প করতে পারি। সো উই শুড নট বি লুকিং অ্যাট, মানে আমরা গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী যেন না হই, উই শুড বি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইনোভেটিং। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনোভেশনের একটা সুবিধা হলো আইডিয়াটা কখনোই গ্যাপ থাকে না, মানে আইডিয়াটা ফ্লোরিশ করতে থাকে সবসময়, বাট ইউ হ্যাভ টু বি কোলাবোরেটিভ, you have to share your innovation with others, so you need to think about that as a whole. Now all of those together is going to make all of us better. Let me see, and please feel free to ask any questions. আমাদের আর 20 মিনিট সময় আছে, তোমাদের যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, please ask any of the questions. I'll answer all these questions that you have. Walaikum salam. Very good. Farhan, thank you. Very nice seeing you. Oh, Jasir bhai, yeah. I looked at you. Walaikum salam, Jasir bhai. I can see a lot of other people here. আমি যদি তোমাদের নাম না বলে থাকি, just wanted to check these things out. But let me talk about some other things. Education sector is a huge opportunity এই মুহূর্তে. Really huge opportunity. কেন? কারণ আমাদের বাচ্চারা যারা কিন্ডারগার্টেন থেকে সবাই বাসায় বসে আছে, you can make an application that the teacher can teach them very effectively. It's not only WebEx, they give you একটা virtual একটা জিনিস. The kids needs to have a real true classroom experience, but without going to the classroom. Start thinking, I should be able to make something. I should actually be able to, আমার মধ্যে যে ইনোভেশন গুলো আছে বের করে নিয়ে আসার জন্য, একটা আর্ট করা, হ্যাঁ, কিভাবে করতে পারি। আমি হয়তো সবসময় কম্পিউটার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, ফিজিক্যালি করলাম। Let's start thinking about augmented AR VR. আমি একটা জিনিস বানালাম, then I can take a picture of it and post it. And how do I actually make it একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেম, কারটা ভালো হলো। আমি দেখা গেল কাগজ দিয়ে আমি বললাম নৌকা বানাতে, কেউ নৌকা বানালো, কেউ পালতোলা নৌকা বানালো, কেউ কমপ্লিটলি একটা জাহাজ বানিয়ে ফেললো। How do I start ranking them and start actually providing? আগে যেমন আমরা একটা স্কুলে 20 জন 50 জন যেত, এখন আমার ক্লাসরুম কিন্তু হয়ে গেছে হাজারে হাজারে লাখে লাখে। So scaling it up. Now just think about that. The opportunity is massive really. তার মানে
আমি যদি সবচেয়ে ভালো ইনোভেটিভটা দেখাই বাকিদেরকে, তখন দে উড অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু বি দ্যাট পারসন অর বেটার দেন দ্যাট পারসন, তাই না? অথবা আমরা কোলাবোরেটিভলি কিছু আমরা একটু ফান করলাম, কিভাবে আমরা সবাই মিলে একটা গান গাইলাম। আগে দেখা গেল স্কুলে গেলে 5 জনে মিলে গান গাইতো, 10 জন মিলে। নাও লেটস টেক ইট ইভেন বেটার, লেটস টেক লাইক আমাদের সমস্ত স্কুলের সমস্ত 10টা স্কুলের সবাই মিলে একটা প্রোগ্রাম করলাম। হাউ দ্যাট কুড বি এ ফ্যান্টাস্টিক একটা মডেল হতে পারে। অথবা এখন রমজান মাস, সো ইটস এ ভেরি রেলেভেন্ট একটা জিনিস, আমরা কোরআন শরীফ পড়লাম, আমরা পড়ি না, কোরআন খতম দেওয়া হয়। সো সবাই মিলে কোরআন খতম দিল, বাচ্চারা কোরআন খতম দিল, একটা আয়াত পড়লো। আমরা যদি দেখা গেল কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াত, একটা আয়াত একজন করে পড়ে একটা ভিডিও কোলাজ বানালাম, দ্যাট কুড বি ওয়ান অফ দ্য অ্যামেজিং থিং ইউ ক্যান ডু। একটা আয়াত একজন পড়লো, এরকম করে বিভিন্ন বয়সে যেই পড়লো একটা একটা কোরআন শরীফ যদি আমরা ওভাবে করতে পারি, that would be, in my opinion, it would be one of the amazing thing to do. There is a question, Salam Bhai, how can I use data exchange using Amazon? Amazon already data exchange নামে একটা tool আছে, you can go find it out, and again if you go over there it shows you exactly তোমার যদি প্রচুর ডেটা কালেক্ট করা থাকে, you can build the data exchange, you go through a certification process and publish it. Now how do you do that? তুমি একটা API বানাতে পারো, বেসিক্যালি তোমার you would need to make an API and secured API connectivity, কিভাবে মানুষজন তোমার ডেটা কালেক্ট করবে সেটা এক নাম্বার। 2 নাম্বার হলো, forget about all those things, you can just make it by yourself. কিভাবে? ভেরি সিম্পল। এর আগে যেটা বললাম, সার্ভারলেস ল্যামডা, সার্ভারলেস অ্যাপ্লিকেশন, আমাজনেরটার নাম হলো ল্যামডা, ইউজ দ্যাট। অবজেক্ট স্টোরেজ আছে, অবজেক্ট স্টোরেজ সমস্ত ডেটাগুলো তুমি ডাম্প করলা, আনস্ট্রাকচার ডেটা হতে পারে, নো প্রবলেম। দেন ইউ ইউজ SageMaker ফর মেশিন লার্নিং অর রেডশিফট হলো একটা বিগ ডেটা প্ল্যাটফর্মের জন্য আমাজনের। সো ইউজ দোজ টুলস টু বিল্ড ইউর ব্যাক এন্ড, একটা ডেটা লেক বানালে যেখানে সমস্ত ডেটাগুলো আছে। এই ডেটাগুলো কিভাবে কে পাবে? সাবস্ক্রিপশন বেসিস। আমি যদি এইটুক সাবস্ক্রাইব করি তাহলে আমি এটা পাবো। আমি যেভাবে করি, ইউ মাইট হ্যাভ লাইক গোল্ড, silver, gold, platinum type of model, so people subscribe and they get it. হ্যাঁ, that could be a way of doing data exchange. Let me just tell you one more thing. You touch any industry and you could actually grow that industry to a next level. এই মুহূর্তে ধরো তোমার বাসায় সিঙ্কে কাজ করতেছে না, বেসিন কাজ করতেছে না, পানি আটকাই গেছে। আগে কি করতাম, খুবই সহজ ছিল, একজনের ডাকতাম, সে আইসা ফিক্স করে দিল। এখন ইটস টাফ। Now what you can do, you can create a video based collaboration to fix anything. You can even go one system further, make it predictive maintenance, but forget the prediction. আমি তার মানে আমার ক্লগ হয়ে গেছে, এখান থেকে পানি যাচ্ছে না, কি করতে হবে? সো সাথে সাথে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকলো যেখানে ফার্স্ট অফ অল আমাকে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড ম্যাচিং করে দিল, যে ওকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে, ওই লোক আসলো, ভিডিওতে আসলো, আমি আমার ক্যামেরা অন করে দেখাইলাম কি করতেছি, তখন সে আমাকে বললো এটা করেন সেটা করেন, আমি ওইটা করলাম, এন্ড আই মাইট হ্যাভ অগমেন্টেড রিয়ালিটি সলিউশন। সো আমি অ্যাকচুয়ালি ওইটা দেখাইলাম, এটা পার্টসের নামটা আমি এগুলা বললো। So these are the things I might need to do. So again, you gotta take the advantage of this. Innovation in post-COVID would be contactless, would be remote, would be virtual, would actually have social distancing. These are going to be norm going forward for a very long time. Also, it would be disruptive of your daily routine. তার মানে আগে যেমন আমরা প্রতিদিন সকালে যেতাম অফিসে, that there would be disruption to it. Take all of those things, make those really একটা innovation, একটা component of innovation. Now to build all these things, what we really need to do, আমাদের একটা process করা উচিত। I call it design thinking. Very open source process, MIT, Stanford সবখানেই আছে, or Google সার্চ করলে পেয়ে যাবে। I'm gonna try to show you something very quickly. Design thinking আমি জাস্ট গুগলে সার্চ করলাম, তাই না? আমি জাস্ট ইমেজে গেলাম, ইমেজে যে আমি একটা ডিজাইন থিঙ্কিং এর একটা লেআউট তোমাকে দেখাচ্ছি, জাস্ট একটা ভেরি কুইক এন্ড সিম্পল স্টাফ। নাও ইফ ইউ লুক এট দ্যাট,
ইট সেজ এমপ্যাথাইজ ফার্স্ট ওয়ান। তার মানে কি, যে এটাকে ব্যবহার করবে সে কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা বুঝতে হবে। এটাকে আমি ডিফাইন করব কিভাবে করতে হবে। তারপরে আমার আইডিয়াটা বের হলো যে ওকে এই জিনিসটা দরকার, এখন এটা আমি সলভ করব কিভাবে, এটার জন্য আমি একটা প্রোটোটাইপ বানাবো and I test. So this would be very simplistic way of doing it. And again, there is a lot of things. তুমি যদি ডিজাইন থিঙ্কিং সার্চ করো, you're gonna find a lot of document এবং তার সব ডিটেল গুলা বলে দিবে কিভাবে কি করতে হবে. So you can do it yourself, you can figure it out. But when you come to this innovation, make sure that your design thinking process would be actually your journey to make it work. আরেকটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো ইউ নিড এ টিম অফ পিপল, ইউ ক্যানট ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। দ্যাটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক সময় সবকিছু আমরা নিজেরা করতে চাই, ইউর নট গোনা হ্যাভ এনাফ টাইম to finish something. So you need to find out who are the people you're going to be working with. Now এখানে একটা বড় গ্যাপ আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। বড় গ্যাপটা হলো যে অনেক সময় আমরা যখনই মাল্টিপল লোকের সাথে কথা বলি, we always don't have social cohesion, we always sometimes have conflict between us, relationship একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, অনেক ধরনের there could be a lot of things coming into play, সত্যি কথা বলতে। Now this is where it comes in, you need to have a social acumen একটা দরকার, যেভাবে you provide the leadership, each one of us। তুমি যদি একদম কেরানীয় হও অথবা তুমি ওইখানে শুধুমাত্র ডকুমেন্ট বা কলম আইনে দিলে এইটুকু করো, you have to be a leader by yourself. There are a lot of soft skill for that. You should read a lot of books. This is a very good time to read books, but you need to be a leader. You need to form a group, সবাই মিলে যাতে কাজ করে। You need to empower everybody, তাদের প্রত্যেকের, মিনিং it has to be very inclusive. সবার এই ইনক্লুশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে প্রত্যেকের আইডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া, নট তোমার আইডিয়া, নট মাই আইডিয়া, প্রত্যেকের আইডিয়া। সবচেয়ে ছোট যে সবচেয়ে ইয়াং যে তার আইডিয়া, সামথিং দে আর থিঙ্কিং could actually be doing very good. This is something we lack normally. Now this is the time to actually be very inclusive, get everybody's idea so that our innovation can be way bigger than our idea, তাই না? So you need a team of people to take this innovation. In fact, post COVID, one of the big thing would be diversify yourself. আগে যেমন আমরা পুরো শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে বাঙালিরা চিন্তা করতো, হয়তো দেখা গেল শুধু ছেলেরা বা কিছু মেয়েরা, বা দেখা গেল সব ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির বা সব ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির, এখন না স্টার্ট গেটিং ফ্রম ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি ও গো বিয়ন্ড। বাংলাদেশের সাথে আরো দেখা গেল যে ইন্ডিয়া, নেপাল, অন্যান্য দেশ, ওকে না না না, লেটস ইভেন গো বিয়ন্ড, লেটস গো টু ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, তাদের সবার সাথে কোলাবোরেট করো, বিকজ দে গোনা বি থিঙ্কিং কমপ্লিটলি ডিফারেন্টলি। তুমি যদি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হও, ইউ মাইট বি থিঙ্কিং টু সাম এক্সটেন্ট ডিফারেন্টলি, বাট আবার কমন। বাট যখনই তুমি দেখবা তুমি একটা রাটগার্স ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্টের সাথে তুমি ড্যাফোডিলের ইউনিভার্সিটি আর নর্থ সাউথের ইউনিভার্সিটি বা আইআইটি চেন্নাইয়ের একজন স্টুডেন্ট, তোমরা যদি একসাথে কথা বলা শুরু করো, দেখবা you gonna be like having so many ideas, it's amazing. Then you need to kind of like have to but অনেক সময় আবার দেখা যাবে যে too many ideas হয়ে গেছে, but which is okay, which is really okay. But you need to come up with a concept, that's something you can reiterate and do it. Conceptually, when we do innovation nowadays, innovation has to be iterative. You don't have to design the whole thing out. It has to be very agile, meaning that you need to know, তোমরা যদি কম্পিউটার সায়েন্সে বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে পড়তে থাকো, you need to understand the agile method. You need to have a simple task to do to get to the bigger things. তোমার গোলটা সামনে রাখতে হবে, এইটা আমি করতে চাই, কিন্তু প্রতিটা you have to celebrate, তোমার সেলিব্রেট করতে হবে প্রতিটা স্মল সাকসেস। এইটা আমি করব, এইভাবে করব, ওকে গুড। ইভেন লার্নিং, আমিও ল্যামডা শিখবো, সবাই ল্যামডা শিখে গেল, ফ্যান্টাস্টিক, লেটস সেলিব্রেট এভরিবডি, ওকে। দেন দ্য নেক্সট থিং, আচ্ছা এইবার আমার এই জিনিসটা করতে হবে, আমি ডেটা এক্সচেঞ্জ বানাবো, কোথার থেকে আমি ডেটাটা কালেক্ট করব? আচ্ছা এই হ্যাঁ, নওগাঁ থেকে আমি ধানের ডেটা নিচ্ছি, নওগাঁর ধানের ডেটাটা পেলে আই সেলিব্রেট দ্যাট। নেক্সট ওয়ান, হোয়াট ডু আই গেট? তার মানে কি, আমি সমস্ত ধানের ডেটা পুরো বাংলাদেশের নিতে পারবো। অথবা
আমি সমস্ত ডাক্তারের কে কখন থেকে কখন তারা রোগী দেখতে পারবে এই ডাটাটা কালেক্ট করতেছি। Start celebrating all of those. You cannot do it by yourself. You need a team of people. You need junior people, you need senior people, you need advisors, you need strategic guidance. তোমার concept, you could be technologist, you could be financial provider. It doesn't really matter what you are. You need a lot of different concepts, lot of different ideas. So we have another like 8 minutes left. Let me check if there are any other questions. Of course, অনেকদিন পর. That's true. I should do it more often. Then খুবই উপকারী আজকের. Thank you. Of course, I really appreciate your participation. তোমরা যে এখানে তোমাদের সময় দিচ্ছ, that's also very important. বিলাল ভাই আসছে, জুবায়ের আল বিলাল খান, আমাদের IoT related expert. So that would be very important. IoT সম্পর্কে একটা কথা বলা উচিত. As day goes on, post COVID, you'd see less and less compute and physical structure. প্রতিটা device, connected device would be the way we collect the information. And this is something, if you are really into it, তোমার চিন্তা করতে হবে, I need smart device in everything. তার মানে বাসাতে যা যা আছে, smoke detector যদি থাকে, it should be smart, it should be able to give me the data. Okay, every device should be smart. Every device will be smart. আগামী 10 থেকে 20 বছরের মধ্যে you will see everything is smart. Now everything almost getting smart. তোমার ফ্রিজ বলে দিবে তার কি কি দরকার, তোমার এয়ার কন্ডিশনার বলবে যে ওকে it's not working or it would not be working, তারা ডাইরেক্ট অর্ডার পাঠিয়ে দিবে. So IoT or Internet of Things would be one of the very big area of your skill set. There is a lot of different standard আছে, so you should start learning open source and widely acceptable ones, like TensorFlow, for example. You should know how does it work, and MXNet. You need to know all those technology elements if you want to get to that hardware side of the innovation area. Also, one thing I think very important, when you make a prototype of a hardware, make sure you have you have knowledge about the 3D printing and 3D printers, because those are very, very good ones. This can actually make a very big difference. In fact, you can print metal nowadays. A metal model তুমি বানাতে পারো, plastic model তো অনেক দিন থেকেই বানানো যেত. You can make a lot of things. I know a very big একটা গাড়ি কোম্পানি আছে যারা এখন 3D প্রিন্টার দিয়ে তারা গাড়ির পার্টস গুলা বানাচ্ছে। তার মানে এটা কি হচ্ছে, তোমার গাড়ি ওই দোকানে আসার আগেই তোমার গাড়ির পার্টসটা রেডি হয়ে যাবে, বিকজ দে উড স্টার্ট মেকিং ইট, এবং তোমার গাড়ি বলে দিবে ওই দোকানকে কি ধরনের পার্টস দরকার হবে। সো দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। ওকে, আই সি রিয়াদ ভাইয়া, অনেক ধন্যবাদ আমাদের। ওকে, পোস্ট কোভিড সিচুয়েশন, ইয়া অফকোর্স, এবং একটা হামলি স্পিকিং, আই এম জাস্ট গিভিং মাই ওপিনিয়ন টু ইট. এবং what I see, I've been in the cloud industry for very, very long time. In fact, in IT industry, I would be here more than 30 years now. And the cloud ছিলাম ধরো গত 25 বছর out of those 30. So, before cloud started. So that's, this is a perspective that you should think about. Okay, Hassanur Rahman, do you think any online hackathon in this situation can be useful to get ready for the post-COVID? I think that important, but starters get a foundation set from. Yeah, absolutely. I think Hassan is bringing up a very good point. There would be a hackathon. There would be a lot of hackathons. In fact, NASAর একটা hackathon হচ্ছে, SpaceX team. You would see that shortly. Bangladeshও participate করবে. That is going to be a specifically COVID oriented. How do you take this data and make something? Obviously, that's going to be a very good hackathon, because it's going to be a worldwide hackathon to it. Now, one of the very big thing that you're talking about here is that you need to know technically a lot of things, and you need guidance and support. Now, আমি হাসানের প্রশ্নটার একটু ভালো মতন উত্তর দেই. If you really want to be a starter, তুমি AWS এ আছে Activate now. You go and apply, and you get 1 year worth of resources for free. If you're a student, work with your university, you have an .edu
edu, your email address, you can actually get AWS resources for free. You can get the same thing for Google for free, same thing for Microsoft for free. There is a lot of free resources available to all of you. Everyone have starter pack, starting company. They are all supportive of it. They know the next big idea is not from any traditional company, from people like you. And so, could be in Bangladesh now. It's opening up a whole new thing for you. কারণ তোমার আইডিয়াটা যদি এতই চমৎকার হয়, এতই ইনোভেটিভ হয়, like SAP HANA, very complex, large application. They give starter free access to SAP HANA resources, and you can build anything you like. That's a very high-end database, in-memory database. You can do it. So many of those things are really available for free for you. However, your investment in time and resources, that's up to you. So you have to do that. What do you think AWS will win the cloud war? Wow, that's a very tough question. Amra kokhonoi we cannot predict what the future holds, but obviously if you look at it, AWS has been a market leader for some time. There are three companies. They are AWS, Microsoft, and Google. These three companies who dominate quite a bit. In fact, Alibaba is going to be another one, in my opinion. You need to know, as long as you know the concept, you know how to use the tools, you can use the tools for any of the cloud providers. Okay. Yeah, NASA COVID, Obu bhai, NASA COVID hackathon link ta diye disen. I think I'm hoping all of you guys would be participating. It's not completely done yet. The dates are coming, but it's going to be May 30 and 31st. So we're looking forward for you. আমি বলতে পারি যে you can create your own hackathon. Why not? Create your own hackathon. Go to Kickstarter. Just create a hackathon by yourself. And it could be some sort of supply chain model. বাংলাদেশে কিভাবে ডেলিভারি দেওয়া যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়. And that could be a very important one in my opinion. Globally, প্রচুর COVID-19 related hackathon হচ্ছে. Because of the fact it's COVID-19, আগে যেমন তোমার ওই দেশে পার্টিসিপেট করতে হতো, এখন anybody can participate. নিউ ইয়র্কে হচ্ছে, Grow NY. There is a lot of other places, everybody is doing it. If you are in technology, সত্যি কথা বলতে, if you are in technology, you must. This is your time to shine. This is the time you can grow yourself. Invest all your time. You're at home, so you have less, এখন আমরা বলতে পারবো না যে ট্রাফিক জ্যামে আটকা ছিলাম, তাই না? That excuse doesn't work anymore. You're at home. Spend your time, educate yourself, learn all those things, apply it, and be the difference maker. Really be the difference maker. COVID-19, which is a devastating situation for a lot of people, it is, a lot of lives are lost. So Allah tader ruher maghfirat, amra tader ruher maghfirat kamana kori. But at the same time, it is giving us a really good path, if you're in technology, to truly shine and make a difference. So it's আমার এখানে হলো দুপুর 1:30. I think বাংলাদেশে এখন 11:30 বাজে. I would take any last question. If not, again, Bangladesh Innovation Forum site আছে. You guys should know all of my Facebook page or LinkedIn or Twitter or any of this stuff. Feel free to reach out. Okay. With that, I would like to be absolutely punctual, be on time, and I thank you for all your participation.